Geography, Unitary Part 5, Government of Natural Resource. Natural resource governance refers the norm, institution, and the process that determine how power and the responsibility over natural resources are exercised. Egaa natural resource governance kan jennu kan haalli bulchiinsa natural resource qabeenya uumamaa akkamitti govern goona akkamitti bulchina kan jedhu kun maal ibsaa normii yookaan immoo institutionii aadaadhaan jechuudha yookaan immoo ilaalchanii institutionii yookaan immoo kaampaanii garaagaraa and process that determine how power and the responsibility over natural resources are exercised. Egaa iddoo sanatti aangoon mootummaadha yookaan paaworiin mootummaadha yookaan immoo responsibilitiin itti gaafatamummaan mootummaadha natural resources irratti akkamitti exercise ta'ara akkamitti hojiirra oolaara how decision murtoon isaa maal fakkaata murtoon inni kennu maal fakkaata akka qabeessa moo akka qabeessa miti education isaa maal irratti kan beekte ta'eera how citizen human men indigenous people and the local community participate. Egaa naannoo sanatti hawaasni jiru akkasumas dubartoonni warri dhiiraa akkasumas immoo indigenous people hawaasni naannoo sana jiraachaa ture local community naannoo sana jiraachaa ture akkamitti participate godha participate akkamitti hirmaata qabeenya uumamaa kana keessatti akkamitti tajaajila argachaa jira akkamittis eeggachaa jira akkamittis itti fayyadamaa jira kan jedhu and the benefit from the management of natural resource benefitiin yookaan faayidaan natural resources sanarraa hawaasni naannoo sana local people yookaan indigenous people naannoo sana argatu maal fakkaata kan jedhutu maal inni natural resource government dha jechuudha. Natural resource governance is increasingly contention in view of the over exploration of natural resource. Egaa natural resource governance kun maali dabalaa jira ammatti contention yookaan immoo itti fayyadama natural resources irratti yookaan immoo namoonni daangaa darbanii itti fayyadamni isaanii maal fakkaata view kana maali gochaa jira dabalaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf over exploration jira iddoo tokko tokkotti hawaasni naannoo tokko qabeenya uumamaa naannoo tokko cal jedhanii kan baasatan cal jedhanii kan itti fayyadaman yoo ta'e inni kun immoo the environmental degradation environmentiin akka naannoon sun akka inni maal ta'u qilleensa naannoo sunii faalamu yookaan immoo biyyeen naannoo sanii akka biqiltuu ofirraa dhabu biyyee gabbataa ofirraa dhabu taasisaa jira. That result from excessive farming kun immoo maal irraa dhufee qonna walitti fufaa ta'e yookaan qonna dandeettii lafaatirra darbe excessive farming mining excessive mining kan jennu immoo albuuda baasuudhaaf lafa akka malee kan qotan akka malee kan lafa maal godhan kan diigaa deeman yoo ta'e and there's a destruction of livestock in a locality where such exploration take place. Egaa destructioniin yookaan kufaatii wantoota garaagaraa livestock society naannoo sana jiru yookaan immoo lokaalii uummanni naannoo sana jiraatu albuuda naannoo sana explore godhee itti fayyadamuu irratti maal fakkaata kan jedhutu governmentii kanaadha jechuudha yookaan immoo natural resource government ennaan improving natural resource governance. Egaa natural resource warra natural resource kunuunsan yookaan natural resource eegan kan improve gochuu yookaan immoo akka isaan dabalan dandeettii isaanii akka dabalan gochuun include security right and the sharing power kan maal gochuu qabna mirga isaanii mirga eegumsa isaanii cimsuu power isaanii hojiirra akka oolchan share akka godhan gargaaruu responsibility isaanii akka isaan cimsatan improve gochuu fi yookaan itti gaafatamummaa isaanii can be benefit both people and the biodiversity. Kun immoo maal fayyada gaafa kana uummata naannoo sana jirus fayyada akkasumas immoo qabeenya uumamaa naannoo sana jirus maal gochuu danda'a fayyaduu danda'a through improving ecosystem health and human well-being. Kun immoo maal gochuudhaan amma kan isa fayyadu ecosystemii naannoo sana jiru haala qilleensa mijataan akka argamu taasisuudhaan akkasumas immoo fayyaan uummataa fi akkasumas haalli jireenya uummataa tasgabbii qabu akka jiraatu well-being jireenya gaarii uummanni akka jiraatu taasisa jechuudha. Natural resource irratti responsibility gaariin powering gaariin yookaan immoo humni hojii gaariin yoo jiraate jechuudha. Land use debate kan jennu itti fayyadama lafaa irratti wal falmii jiru. Lafa namni kamuu naannoo jiru san irratti lafa hin fayyadama lafa fayyadamu san irratti walitti bu'iinsa jiru. Especially in the area of conservation, wildlife protection and the sustainable development resolve strongly around the natural resource. Egaa natural resource irratti natural resource jiru irratti iddoo eegumsi natural resource barbaachisu irratti yookaan immoo wildlife qabeenya uumamaa bineensota uumamaa bosona jiran eeguu barbaachisu irratti maal barbaada sustainable development barbaada. Sustainable development yoo jennu guddina dinagdee fufaa ta'e barbaada maal gochuudhaaf natural resource irratti rakkoo jiru strongly rakkoo around isa irratti mul'atu maal gochuudhaaf revolve gochuudhaaf solution itti laannee bira darbuudhaaf because prioritization allocation and the management of resource extend
a direct impact on the environment and its inhabitants. Egaa qabeenya naannoo sana jiru irratti itti fayyadamni keenya, allocationin keenya, managementiin keenya direct impact jechuu danda'a environment irratti. Environment irratti yookaan immoo inhabitants environment keessa hawaasa yookaan immoo bineensota jiraatan irratti maal gochuu danda'a? Directly impact geessisuu danda'a. Haalli itti fayyadama qabeenya uumamaa irratti nu taasisan. Implicitly, such debate is the call for exploration of natural resources to be carried out in manner extend that meet the need of the present without compromising the ability of the future generation to meet their owners. Egaa implicitly kan jennu falmii hawaasa jidduutti ta'u yookaan immoo exploration qabeenya uumamaa sana uummanni baasee yoo itti fayyadamu, qabeenya uumamaa naannoo sana jiru irratti uummanni baasee kan itti fayyadamu yommuu ta'u, qabeenyi sun eenyu miidhaa jiru? Maanarri inni ittiin baafachaa jiru maal fakkaata? Yookaan immoo hammamiin qabeenya sana itti baafachaa jira? Kana yoo jennu pireezentiitti yoo inni fayyadamu fuuchariitti miidhaan inni geessisu jira jennee addaan baafachuu qabna. Maaliif sustain development kan jedhamu generation amma qabeenya jirutti fayyadamee odoo qabeenyi kun gara fuulduraatti warra fayyadamu odoo hin miidhin yoo ta'e sustain development jedhama. Fuucharii toora dhufuus itti fayyadamuu danda'a. Impilsiitiin garuu qabeenya kanaaf warra fuulduraatti odoo hin yaadin kiraawut odoo hin godhin jennee natural resource kan fayyadamnu yoo ta'e inni kun impilsiitiidha, miidhaadha jechuudha. Indigenous community are particularly affected by exploration of natural resources such as monocultural farming, industrial fishing, logging, mining and dam construction. Egaa uummanni community'n indigenous naannoo sana jiraatan particularly uummanumti dura bakka san jiraatu kan naannoo tokko jiraatan qabeenya uumamaa maal gochuudhaan affect godhu exploration gochuudhaan. Qabeenya uumamaa karaa daangaa hin qabneen karaa sirrii hin taaneen itti fayyadamuudhaan maal godhu exploit jechuun miidhaa irraan geessisu. Fakkeenyaaf monocultural farming bifa wal fakkaataa ta'een albuuduma wal fakkaataa ta'e jennee bakka tokkotti kan facaasan yoo ta'e amma fakkeenya gosa midhaanii wal fakkaataa ta'e akkasumas immoo industrial fishing qurxummii garaagaraa kan baasan yoo ta'e logging mukkeen garaagaraa kan muran yoo ta'e mining albuuda kan baasan yoo ta'e dam construction ijaarsa garaagaraa yoo taasisan qabeenya uumamaa naannoo sana jiru irratti miidhaa geessisuu danda'u. This is why the central feature of natural resource government pertain to indigenous self-determinant and tyranny right. Egaa kuni maalidhaa fi central yookaan immoo jiddu galeessa natural resource irratti self-determinant ta'anii uummanni naannoo sana indigenous naannoo sana jiraatan ofii isaaniitii kan murteeffatan ta'anii yookaan immoo abbaa qabeenyummaa lafaa tyranny right abbaa mirga abbaa lafaa akka isaan argatan maaliif taasise gavarnimentiin ni gaafa laallu gavarnimentii sababii inni taasise uummanni naannoo sana bifa sirna qabeessa ta'een akka itti fayyadamaniifidha. Unfortunately, the national legal framework of many countries have yet to, according to indigenous people, sufficiently recognize of their customary land and the stewardship of their environment. Egaa amma yeroo ammaatti garuu mirga mootummaan kennee fi indigenesoonni self determinant godhanii yookaan immoo mirga abbaa lafaa yoo qabaatan iyyuu isaan maalii gochaati kan jiranii national legal framework kan jedhamu kun akka biyyaatitti jechuudha maal gochaa jira hojiirra oolaa jiru amma ammaatti iyyuu jechuudha. Kaantarii keessatti biyyoota garaagaraa keessatti hojiirra oolaa jiru. Sababni isaa amma fakkeenyaaf indigenous people kan jedhaman uummanni naannoo sana jiraatan qabeenya sana irratti maalii gochuudha haala itti fayyadama qabeenya saniit irratti yookaan immoo qabeenya naannoo sana jiru irratti kastamariidha isaaniitti deddeebi'anii itti fayyadamu yoo ta'e garuu maalii gochaa jiru environmentii naannoo sana akka miidhamu yookaan immoo akka inni duubatti deebi'u taasisaa jiru. Isa kana boodatti achisnee ilaala waa'ee ta'eef. This is despite of the existence of international conventions that advocate indigenous self-determinant and self-governance. Egaa kun immoo maal barbaada existence international convention yookaan waliigaltee addunyaa akkasumas immoo self determinant uummata mataa isaatti naannoo sana bulchuu fi self government waliin ta'anii cooperationiidhaan ta'anii akka isaan furmaata itti laatuuf barbaachisaa jechuudha. For example, Article 10 of United Nations Declaration on the Right of Indigenous People akka article kurnaffaan yookaan immoo seera Declaration of Right of Indigenous People uummanni naannoo sana jiraatan mirga akkamii qabu maalirratti natural resource irratti mirga akkamii qabu jedhanii kan lafa kaa'anirratti akka inni jedhutti states that indigenous people should not be forbidden removed from their land. Egaa maal jedhaa indigenous people yookaan hawaasni naannoo sana jiraatan qabeenya sanarraa yookaan bakka jiran sanarraa humnaan buqqa'uu hin qabanii jedha.
not be forbidden, removed from the land. Humnaan buqqa'uu hin qaban bakka jiraatan sanarraa humnaan buqqa'anii gara relocation yookaan immoo iddoo biraatti deemuu hin qabanidha. Article 10 maaliif it must be with the free, polite and informed consent of the indigenous people concerned, coupled with fair and just competition. United Nation amma akka lafa kaa'etti hoo barbaadan free ta'anii yookaan immoo fedhii isaaniitiin yookaan immoo itti himamee kana kanaaf jedhamee itti himamee yoo isaan fedhii godhatan bakka sanaa kaasnee gara bakka biraa geechuu dandeenya malee nuti qabeenya albuuda sanaa fayyadamuudhaaf uummata sana humnaan buqqisuu hin qabnudha. Kun maal ta'uu qaba? Just free ta'uu qabu akkasumas immoo competency oo dandeenyamuu hin baafanna albuuda naannoo sanii baafannee itti fayyadamneedhaan mirga qabudha. Article 10 isa. Similarly, the Convention on Biological Diversity recognize that community are inextricably linked to their territory and that preservation of traditional knowledge. Egaa akka isaan jiranitti akka conventional on biological diversity kun jedhutti uummanni naannoo sana jiru yookaan hawaasni naannoo sana jiru akka addaan hin baanetti environmentii naannoo saniitti kan maal ta'edha kan hidhamedha kan link ta'edha. Akka gargar hin baanetti link kan ta'edha. Kun immoo territory naannoo sanaa keessatti hawaasni naannoo sanaa naayilojii isaa qabaatee akka fayyadamu taasisuu qabna. Kun crucial to conserve biological diversity. Kun immoo qabeenya naannoo sana jiru conserve gochuudhaaf kunuunsuudhaaf akkasumas immoo biological diversity jiru kunuunsuudhaaf baay'ee nu tajaajila. Maaliif uummanni naannoo sanaa environmentii naannoo sanaatti akka addaan baanetti hidhameera waa'ee ta'eef qilleensa naannoo sanaa beeka, bineensota naannoo sanaa beeka, bishaan naannoo sanaa beeka. Kun immoo naannoo sana kunuunsuudhaaf baay'ee nu gargaaradha conventional biological diversity kun. It can be observed that conclusion and access to justice are important in the protection of the right of indigenous. Egaa kana erga hubanneen booda maal hubannaa conclusion irra maal geenya xumura irra maal geenya qabeenya uumamaa naannoo sana jiru sirnaan kan bifa haqa qabeessa ta'een itti fayyadamuun uummata naannoo sanaatiif mirga akka ta'e akka nu hubannu nu godha jechuudha. Mirga isaaniiti raayitii qabu mirga qabu injinasii uummanni achi jiraatu mirga qabu kanaafuu isaaniif justisiin yookaan bifa haqa qabeen itti fayyadamuu qabu jedha. And the community affected by exploration of natural resources or competent land use. Egaa community naannoo sana jiraatu hawaasni naannoo sana jiraatu akka inni maal hin taane akka exploration natural resources sana hin miine land use irratti yookaan yeroo lafa sana fayyadamu akka inni hin miine maalii gochuu qabna akka inni affect hin goone hubachiisuu qabna mirga kennuufii qabna jedha. Where the right to conservation is denied and affect natural resource governance framework should provide the proper administration or legal avenue of redress the community concerning. Egaa yommuu uummanni immoo mirga isaanii kana maaliin goone kan hooggaman ta'e yookaan hawaasni naannoo sanaa mirga isaanii kana kan hooggaman yoo ta'e effective natural resource naannoo sana jiru irratti akkamitti akka fayyadamuu qaban proper bifa ta'een administration isaa legal bifa ta'een bifa sirna qabeessa ta'een uummatichi bifa mootummaan eeyyamuun bifa seerri biyyattii eeyyamuun akka uummanni naannoo sanaa itti fayyadamu yaada keessa galfachuu qabna concern gochuu qabna jechuudha. In the context of environmental protection, Article 1 of the Arkan Convention or the United Nations Economic Commission for Europe Convention on Access of Information, Public Participation in Education, Making and access to justice environmental matter advance 3 pillars of public participation, namely akka United Nations jalatti kan bulu Economic Commission for Europe kan jedhu jechuudha. Akka baasetti artikiliin isaa tokkoffaanii akka jedhamu kan commissioning kan inni mari'atame jechuudha. Akka convention jedhama yookaan immoo Economic Commission of Europe jedhama. Environment irratti kan inni protect gochuu kan environment naannoo sana eegachuudha. Article 1 isaa akka jedhutti information naannoo jiru sana yookaan immoo convention kan ittiin goonu information naannoo sana maal gochuu access jiraachuu qaba. Akkasumas immoo hawaasni education taasifamu murtoo taasifamu keessatti hirmaachuu qaba. Public participation in education making kan jedhu kun hawaasni waa'ee qabeenya uumamaa sanarratti murtoon gaafa taasifamu maal gochuu qaba? Participate ta'uu qaba. And access to justice in the environment irratti kan taasifamu yookaan immoo environment irratti waan taasifamu irratti haqummaadhaan accessii kamuu argachuu qaba bifa haqa ta'een jedheetu pilaarii 3 yookaan hawaasni akkamitti participate gochuu qaba kan jedhu pilaarii 3 lafa kaa'aa jechuudha. The right of access to information. Tokkoffaan akkuma sila ilaalle information gahaa ta'e argachuu. Public participation in education making. Murtoo taasifamu keessatti hawaasni naannoo sana itti hirmaachuu qaba. Access to justice. Haqummaa argachuu qaba jechuudha uumamni.
has been to the empower of community in the protection of their own environment. Kana jechuun hawaasa naannoo sanaa jajjabeechuu, uummata naannoo sanaa jajjabeechuu maal akka godhaniif qabeenya naannoo sanaa akka kunuunfataniif akka protect godhaniif jechuudha. In the same, natural resource governance should embody principles that, among other things, promote environmental sustainability and recognize the tenure right and the cultural integrity of the community of concern. Egaa natural resource naannoo sana jiru irratti uummanni naannoo sana jiru principleedhaan yookaan immoo itti gaafatamummaa bifa qabuun akkasumas immoo yaada gaarii bifa ta'een maal gochuu qabaa? Sustainably environmentii sana eeggachuu qaba. Promote gochuu qaba. Eeggachuu qaba. Akkasumas immoo mirga isaas akkasumas immoo cultural integrity, culturein uummataa, uummanni maal jedha naannoo sanatti aadaa akkamiitiin jiraata, akkasumas mirgoommoonni lafa sanarratti qabu maal jedhee community'n yaada keessa galfatee beekuu qaba jechuudha. To the end, the operational aspect of natural resource government should foster bottom-up, consistent orientation, decision making among multi-stakeholder permission on trusting, share commitment and common understanding. Egaa wanni nuti hubachuu qabnu walumaa galatti hawaasni naannoo sanaa qabeenya naannoo sanaa natural resource naannoo sana jiru irratti itti fayyadamni isaa akka guddachaa deemu yookaan decision making jiru kam keessattuu hirmaannaan uummataa akka inni maal ta'aa dabalaa deemu taasisu. Garaa malti garaagaraatiin stakeholder irratti yookaan qabeenya naannoo sanaa bitee itti fayyadamuu irratti, promise trust irratti, akkasumas immoo share commitment irratti, akkasumas immoo common understanding irratti uummanni dandeettiin inni natural resource irratti qabu sun maal ta'uu qabaa? Dabalaa deemuu qabaa jechuudha. Principle of good natural resource and governance. Amma natural resource keessatti principlein gaariin maalidha? Fudhatama kan qabu, kan hawaasa walitti hin buufne, kan hawaasni jaallatu good natural resource governance kan jedhamu principlein kun maal? As has been above, good governance of one of fundamental precondition for sustainable development. Egaa sustainable development akka dhufuuf good governance maalidha? Precondition baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Qabeenya uumamaa kanatti fayyadamnee bifa walqixa ta'een hawaasni hundi akka itti fayyadamuuf, guddinni dinagdee itti fufaa ta'es akka dhufuuf good governance yookaan sirni bulchiinsa gaariin baay'ee barbaachisaa fi fundamental kan ta'edha jechuudha. However, it is challenging to distill common principle of good natural resource governance where multi-stakeholder function at different level. Egaa nuti hubachuu qabnu garuu chaalenjiiwwan garaagaraa pirinsipiliiwwan gavarnimentii jiran irratti maalii mudatu hin dhufu, akkasumas immoo garamii dhufu maltii seektariidha yookaan hawaasa garaagaraati irraa hin dhufu, fankishinii garaagaraa yookaan immoo instituushinii garaagaraa hojjetan irraa hin dhufu, interaction with the culture diversity irraa kan ka'es immoo rakkoon garaagaraa bulchiinsi gaariin akka jiraanne gochuu danda'u. Against the background of dissimilarity geographic landscape. Egaa hawaasni culture garaagaraa qabu, fakkeenyaaf dissimilarity garaagara miti, similarity isaanii garaagara, background garaagaraa dhufa. Kanaafuu land irratti yookaan immoo geographical landscape irratti ilaalcha garaagaraati qaba. Kun immoo good governance akka hin jiraanne taasisa jechuudha. Factionalism and the contingent competition and the clash in the priority area, the problem of government from any sector. Egaa uummanni aadaa yookaan immoo competitionii garaagaraa keessatti yookaan immoo naannoodhaa dhufee aadaa isaa ibsatee akka aadaa isaatti qabeenya isaa nan bulfadhee yaaduuni maalidhaa good governance framework kanaaf akka rakkooti jechuudha, akka probleemiti jechuudha. Robust law, institution, policy and the process can help reduce the variety of population, renewable resource scarcity, resolve dispute between competing interest and prevent conflict over resource access, ownership, control land management. Egaa seerri haqa qabeechuu yookaan seerri sirriin institutionii keessatti, poolisii keessatti, processii governmentiin taasisu keessatti wantoota uummata duubatti butan, ikonomii duubatti butan hir'isuudhaan akkasumas immoo uummanni hawaasni mataa isaatiin renewable natural resource kanarratti itti hirmaatee rakkoo jiru immoo dispute godhee hiikee akkasumas immoo competitionii fi akkasumas qabeenya kunuunsuu irratti rakkoo jiru hiikuudhaan ownership isaa irratti manaajimentiidhaan yookaan immoo control godhee akka access argatu, hawaasni tajaajila gahaa ta'e akka argatu institutioniin gargaaruu qaba jechuudha.
It is impossible to preserve ideal form of institution, policy and process that could be effective manage natural resource and systematically resolve dispute. Egaa inni kun hin ulfaata. Maaltu ulfaata? Namoota hubachiisanii idea garaagaraa warra qabu, idea garaagaraa warra qabu kan institution keessatti hubachiisanii politically akkasumas immoo poolisiin akkasumas processiin effective ta'ee akka inni manage godhu natural resource yookaan immoo rakkoo systematically akka inni furu gochuun impossible ulfaachuu danda'a. Give that conflict over renewable natural resources are highly context dependent. No two government solution are ever the same. Egaa conflict natural resources irratti taasifamu kun renewable natural resources irratti taasifamu kun highly maalidha inni kan inni ta'aa deemu hawaasa irratti yookaan immoo uummata irratti miidhaan inni geessisaa deemu dabalaa yookaan immoo tuyyuu ulfaachaa irra inni deemuun mootummaan karaa lamaan kana duwwaa solution itti laata jechuu keenya miti jechuun government solution inni laatu karaa lamaan kana bichaadhaan itti laata jechuu miti garuu karaa birootiin there are four main governments challenge of at the root of conflict over natural resources. Natural resources furmaata itti laachuudhaaf challenge jiru kanneen addaan baasee beekuu qabaa jechuudha. Challenge wan jiran kunniin maal tokkoffaa unclear overlapping poor enforcement of resource right and the law. Egaa tokkoffaa mootummaan haalli itti bulchiinsa mootummaa ifaa kan hin taane yoo ta'e overlap yookaan immoo haalli hojii isaa walitti bu'aa kan ta'uu fi yoo hojii sanuu walirra oolchuuf ajaju hojiirra oolchuuf yoo hojicha ajaju enforce yoo godhu humna qabu yoo ta'e kana hojjedhaa yoo jedhu uummanni kan fudhanneef yoo ta'e maalirratti natural resource fi seera jiru sana irratti hojii irratti hojii sana hojjechuu irratti humnaan hojjechiisu yoo ta'e kun walitti bu'iinsa fuunsaan hin oolu jechuudha. Discriminatory policy right and allow that marginalized specific group inni kun immoo discriminatory jechuun kan addaan qoqqoodee sanyiidhaan qomoodhaan uummata kaan tajaajilee uummata kaan hin tajaajile kun partially kan ilaalu jechuudha. Uummata tokko fayyadee tokko kan hin fayyadne poolisiin mirga tokko eegee kan tokko kan hin eegne qaama biroo qaama tokko guruupii tokko qofa bichaa kan tajaajilu yoo ta'e walitti bu'iinsi uumamaa jechuudha. Unequal distribution of benefit and the burden from developing project. Egaa projectii guddachaa jiru keessatti hojii hojjetamaa jiru keessatti distributioniin yookaan immoo faffaca'iinsi bardanii faayidaatii fi faffaca'iinsi benefitii fi bardanii walqixa ta'uu hubaate. Unequal yoo ta'e benefit jechuun faayidaa uummanni argatu bardanii kan jedhamu immoo uummanni kan irratti gatame yookaan immoo tuyyuu wanta uummanni irraa eegamu uummanni kan kennu inni kun walqixa yoo ta'u baate rakkoon uumamuu danda'a walitti bu'iinsi uumamuu danda'a. Inni arfaffaan immoo lack of public participation in the transparency indication making. Lack of public participation kan jennu hirmaannaan uummataa gadi bu'aa yoo ta'e murtoo taasifamu keessatti iftoominni hin jiru yoo ta'e transparency hin jiru yoo ta'e akkasumas immoo uummannis immoo laakiidhaan itti hirmaatu yoo ta'e walitti bu'iinsi dhufaa jechuudha. As a result, improving the basic governance of renewable natural resources to prevent the conflict generally involve 5 types of intervention. Egaa walumaa galatti natural resource government jiru sana hojii isaa improve gochuudhaaf yookaan haala bulchiinsa isaa cimsuudhaaf yookaan immoo conflict prevent gochuudhaaf type yookaan intervention kanatti fayyadamuu qabna jechuudha. Inni tokkoffaani the first principle there must be legal and institution change to clarify resource right, responsibility, law and institution mandate. Egaa principle inni jalqabaa maal ta'uu qaba? Must wanti jiru sun legal ta'uu qaba. Seeraan kan gargaarame ta'uu qaba. Institutioniin hojjetu kamuu immoo mirga uummataa uummataaf ibsuu qaba. Clarify resource right. Mirga hawaasni qabeenya uumamaa irratti qabu ifa taasisuu qaba. Responsibility itti gaafatamummaan jiraachuu qaba. Akkasumas immoo seerri fi institutioniin mandate ta'an kan uummataan filataman kan uummata tajaajilan ta'uu qabu jechuudha. Principle inni jalqabaa. These include clarify, recognize and respecting the right of poor and marginalized people who are directly depend on natural resources. Egaa inni kun immoo maaliidhaaf kan inni gargaaru uummata naannoo sana jiruuf bifa iftoomina qabu bifa clear ta'een uummanni respect ta'ee mirga isaa eeggatee keessattuu mirga abbaa hiyyeessaa yookaan immoo mirga harka dhabaa tokko eegee yookaan uummata natural resources sana irratti based ta'e natural resources sana bicha irratti hirkatee kan jiraatu directly bifa gargaaruu danda'u maal gochuu qabaa ifa ta'ee hojjechuu qabaa jechuudha. Second principle,
At the nation level, equitable resource access should be a priority of public policy and one of the outcome of development program. Egaa biyya guddachaa jirtu tokko keessatti akka biyyaatitti jechuudha. Itti fayyadamni walqixa itti fayyadamuun qabeenya uumamaa maali ta'uu qaba? Iftoomuu qaba. Itti fayyadamni qabeenya uumamaa bifa walqixa ta'een itti fayyadamuun qabeenya uumamaa ajandaa ijoo ta'uu qaba. Ajandaa ijoo ta'uu qaba jechuudha. Poolisiin kamuu qabeenya uumamaa bifa walqixa ta'een uummanni akka itti fayyadamu taasisuu qaba. Kun immoo bu'aa gaarii yookaan immoo biyyattiin development prograamii qabdi. Prograamii guddinaa isheen qabdu sana keessatti bu'aa gaarii akka isheen taatuuf gargaara jechuudha. This should including assessing the level of equitable access to renewable resources and how this relate to socio-economic equity, poverty and livehold violence. Egaa inni kun immoo maaliif nu gargaara? Liveholding tokko inequality jiru sana maal gochuudhaan? Inequality natural resource irratti jiru sana hir'isuudhaan assist gochuudhaan akkasumas immoo uummanni socio economic inequality jiru, poverty jiruu fi livehold violence jiru sana maal gochuudhaa fi hir'isuudhaaf nu gargaara jechuudha. Based on this analyzed public policy and the measure should be adopted improve equitable resource access linked to sustain livehold and poverty reduction. Egaa inni kun kan nu gargaaru uummanni hawaasni public policy yoo jiraate yookaan immoo poolisiin hawaasaa yoo jiraate uummanni equitable resource naannoo sana jiru bifa walqixa ta'een yoo itti fayyadame poverty yookaan hiyyummaanis maal ta'aa deema? Hir'achaa deema. Guddinni diinagdee hawaasaas itti fufaa kan ta'e maal ta'aa guddachaati kan deemu. Kanaafuu equitable resourcein jiraachuu qabaachuudha. Namoonni natural resource naannoo sana jiru irratti bifa walqixa ta'een itti fayyadamuu qabu jechuudha. Third principle, an important component of any legal framework should be include a requirement for conducting environmental and social impact assessment for all major development projects, include infrastructure, industrial site, and major extractive industry. Egaa principle inni sadaffaa maal irratti kan inni xiyyeeffatu? Legal frameworkiin tokko yookaan qabeenya uumamaa irratti hawaasni kan itti fayyadamuu qabuuf seerri bahe tokko yookaan requiremeentiin bahe tokko maalii gochuu qaba? Environmentii fi social impact yookaan environmentii naannoo sana jiruu fi dhiibbaa hawaasni achirraan gahu conduct godhee jidduu isaanii waan jiru addaan baasee uummata hubachiisuu qaba. Kana jechuun development projectii jiru assessment gaggeeffamu irratti yookaan development projectii gaggeeffamu san irratti uummanni dhiibbaan inni environment irratti geessisu maali jedhee addaan baafate akka beeku. Fakkeenyaaf infrastructure naannoo sana jiru, industrial site naannoo sana jiru, major extractive industry jechuun iddoo albuudonni garaagaraa keessaa ba'an irratti dhiibbaan gahuu danda'u maalidha jennee isaan kana lamaan jidduu environment fi social jidduu impactiin jiru maalidha jennee addaan baafnee akka hubannuuf nu gargaara jechuudha. Impact assessment should be conducted in transparency way involve key stakeholder and made publicly available. Egaa impactiin kun yookaan rakkoon uumamuu danda'u kun maal ta'uu qabaa? Bifa iftoomina qabuun hawaasa fi qabeenya naannoo sanaa availability physical uummanni itti fayyadamu sana irratti maal gochuu qaba? Impactii jiru transparencyidhaan ibsuufi qaba bifa iftoomina qabuun. Fourth principle, another critical component of improving resource government is to increase opportunity and the requirement for public participation in decision making and resource management. Egaa arfaffaan fi inni barbaachisaa kan ta'e natural resource keessatti akkamitti government gaariin akka dhufuu danda'u yookaan governmentiin cimaa akka deemu, bulchiinsi gaariin cimaa akka deemu kan taasisan keessaa inni tokko componentiin tokko maalidha? Hawaasni qabeenya uumamaa decision yookaan murtoo qabeenya uumamaa irratti, marii qabeenya uumamaa irratti taasifamu irratti maal ta'uudha? Opportunity isaan participate itti ta'an, opportunity isaan ittiin hirmaatan dabalaa dhufuudha. Bifa mariitiinis ta'uu danda'a, bifa beeksisaanis ta'uu danda'a. Hawaasni waan qabeenya uumamaa irratti murtaa'e, murtoo qabeenya uumamaa irratti murtaa'e, resource managementii qabeenya uumamaa irratti taasifamu irratti hirmaannaa aktiif ta'e, hirmaannaa cimaa ta'e qabaachuu qabaa'edha. Community based and the collaborative management approach are often used to solution. Egaa hawaasa irratti kan xiyyeeffate, sirni bulchiinsa hawaasa irratti xiyyeeffate, akkasumas immoo manaajimentiin mootummaaf hawaasni waliin ta'e gaggeessuu approachii rakkoo yookaan walitti bu'iinsa jiru ittiin furuuf nu gargaaru keessaa isa tokkodha jechuudha.
Fifth principle. Fifth principle kan jennu kun immoo principle inni shanaffaan even where resources are clarified, environment and the social impact assessment are conducted and the public participation in decision making are enhanced and accepted impact on renewable resource can be emerged as normal part of the development process. Egaa principleewwan arfan baddaatti kaa'amne san tokkoffaa irratti kilirifaayi ta'uu qaba. Riisorsii irratti mirgi uummataa ifa ta'uu qaba inni irraa. Lammaffaa irratti envaayiroomentii fi soshaalii jidduu impaaktiin jiru maalii ta'uu qaba? Kondaakti ta'ee addaan bahuu qaba jennee irraa. Uummanni immoo maal ta'uu qaba kan biraa? Pablikiin paartisipeet ta'uu qaba. Jechuun aktiiv paartisipeetiin ta'uu jiraachuu qaba. Pirinsipiliiwwan kun arfan ta'anii odoo jiranuu yeroo tokko tokko maal ta'a odoon eegin unexpectedly odoon eeginii impaaktiin naachuraal riisorsii irratti ga'u noormaalii kan ta'e. Normaal kan ta'u jira fakkeenyaaf uumamuusaa tasa kan ta'u fakkeenyaaf bokkaa garaagaraatiin rooba garaagaraatiin faayirii bosona keessatti ibidda mataa isaatiin kan kunniin uumamuu danda'a. Kunniin maal gochuu qabna? Poroosesii diiviloopimentii keessatti diiviloopimentii uumamaa jiru keessatti yookaan diiviloopimentii dhufaa jiru keessatti poroosesii keessatti noormaalii akka ta'e maalii gochuu qabna? Hubachuu qabna jechuudha. Indigenous conflict resolution practice. Egaa hawaasni rakkoo natural resource irratti uumamu hawaasni naannoo sana akkamitti kan jedhu alaala. Society worldwide have long used indigenous mechanism to prevent resolve conflict. Egaa uummanni iddoo garaagaraa jiraatan addunyaa bal'aa kanarra jiraatanii indigenous mechanism qabu kan ittiin rakkoo yookaan immoo walitti bu'iinsa ittiin hiikan. In every community, system of indigenous conflict resolution often based on community customs, family relationship, or embodied in a institutional practice run alongside the formal state sectional process. Egaa uummata kan bira community kan birattu sistamiin isaan conflict resolution godhan often kan customsiidhaan uummanni mataa isaatiin akkasumas family relationshipidhaan institutionii garaagaraatti fayyadaman yookaan immoo formal state'aan alatti alongside of formal state'aan alatti kan ta'e itti kan fayyadaman uummanni mataa isaanii rakkoo kan ittiin hiikan institutioniiwwan garaagaraatu jechuudha. In society where the majority of the population is poor with widespread illiteracy, culminating in the lack of access to the justice and the high cost and the scarcity and the laws, traditional conflict resolution stand out the best method of conflict resolution. Egaa iddoo hawaasni uummanni baay'een harka qalleessa ta'etti yookaan immoo uummanni baay'een hin baranne ta'etti iddoo uummanni baay'een hin baranne ta'etti iddoo uummanni baay'een harka qalleessa ta'etti rakkoo jiru furuun yookaan immoo walitti bu'iinsa jiru furuun iddoo dhaabbanni haqummaa hin jirretti yookaan immoo dhaabbata haqaa argachuun gatii guddaa kafalchiisutti akkasumas immoo warri seera baratan iddoo hin jirretti scarcity of laaworiin bakka jirutti akkasumas immoo iddoo qaamni murtii gaariin bakka hin jirretti traditional conflict resolution kun isaaniif baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Traditional kan ittiin hiikkatan, traditional kan furmaata ittiin laatan kun baay'ee barbaachisaadha. In Ethiopia, many rural and village community do not refer complaint to policy or prosecuting authority, but instead deal with them using indigenous tribal process. Egaa uummanni Itoophiyaa keessatti baadiyyaa garaagaraa irra kan jiraatan baadiyyaa fagoof dhiyooras kan jiraatan jechuudha. Odoo poolisii garaagaraa hin eegin poolisii garaagaraa odoo hin eegin yookaan authority mootummaan aangoo isaan irratti dabarsu odoo hin eegin ofii isaaniitii indigenouslii tribal gosa isaaniitiin rakkoo kan ittiin furmaata ittiin laatan deel kan ittiin godhan poroosesii mataa isaanii qabu jechuudha. To the end, people practice various indigenous conflict resolution mechanisms. Walumaa galatti jechuudha gara xumuraatti uummanni baay'een uummanni garaagaraa indigenosii garaagaraa uummanni garaagaraa kunniin resolutionii rakkoo ittiin hiikkatan kan garaagaraa mechanismii garaagaraa fayyadamu jechuudha. These indigenous conflict resolution mechanisms are deeply rooted in cultural tradition or different ethical group. Kun immoo maarratti based kan jedhu ta'uudha. Indigenous conflict resolution kun mechanismiin kun deeply rooted kan irratti inni guddaa kan irratti hir'atu based ta'u culture hawaasa sanaa culture uummanni naannoo sanaa qabu akkasumas immoo traditionally ethics isaan qaban irratti groupii san irratti based ta'a jechuudha. The practice are therefore associated with the cultural norms and the value of people and gain their legitimacy from the community value instead of the state. Egaa inni kun immoo maarratti kan inni xiyyeeffatu cultural norms aadaa uummataa
value uummataa irratti kan inni xiyyeeffatu practicing kun. Kana yoo jennu mirgi kennameef legitimacy isaa kan inni kennameef communityidhaan kennameef. Uummatuma naannoo sana ta'e hawaasni naannoo sanii sammuu isaanii keessatti fudhatanii seera qabeessummaa isaanii laataniif. Mootummaa miti jechuudha. Mootummaatu seera qabeessummaa isaa laatee fuudhuun ta'an hawaasuma naannoo sanaatu kaalcharii isaanii irratti beesdi ta'uudhaan value isaanii irratti beesdi ta'uudhaan maali laatanii fi seera qabeessummaa legitimacy isaa laataniif jechuudha. Biased due to multi-ethnic combination of the country, indigenous conflict resolution mechanism of Ethiopia different from ethnic group to ethnic group. Egaa uummanni baay'een multi-ethnic waa taateef Itoophiyaan composition uummata garaagaraa waa taateef aadaa garaagaraa kan qabu waa taateef indigenous conflicting kun yookaan hawaasni naannoo sana jiraatu biyya keessa jiraatu sun rakkoo isaanii malli ittiin furatan Itoophiyaa keessatti iddoo garaagaraatti haala garaagaraa etiksii garaagaraatiin kennamaa jiru. Kana jechuun different etikii keessatti ethical groupii keessatti garaagarummaa qaba jechuudha. Garaagarummaa qaba. As a result they do not have uniform application all over the country. Kanaafuu indigenous resolution conflict resolution kun bifa wal fakkaataa hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf seera biyyattii yoo fudhanne Itoophiyaa daangaatti seeraan bultii wal fakkaata. Garuu indigenous conflict resolution kun Itoophiyaa keessatti haalli inni hojiirra ittiin oolu application inni hojiirra itti oolu garaagara jechuudha. Uniformii miti jechuudha. In the ancient day and the most special under the Feta Negest law of the king, conflict between individual or community were encouraged to be settled and beat at the local level. Egaa akka duraan yeroo duraanii jechuudha sirna Feta Negest yookaan immoo seera Feta Negest kan jedhudha. Kana jechuun mootiin haayiku rakkoo jiru sana mootumti mataa isaa haayiku seera mootiin dabarsu kun immoo individual fi community jidduutti uummata jidduutti walitti bu'iinsi yoo jiraate lookaalii bakkuma jiran sanitti akka isaan hiikkatan isaan gargaaraa ture encourage gochaa ture jechuudha. Elder kan jedhamu immoo ama shimaagilleedha. Amaaraa keessatti baay'ee beekamaadha. Or people appoint an ad hoc basic to settle a dispute play important role in resolve conflict. Inni kun duraan akkamitti fayyadamaa turan uummanni elderii kana yookaan shimaagillee kana filatanii umriidhaan namoota achi gara xiqqoo oofan filatanii rakkoo jiru maal godhu dispute godhu. Rakkoo sana resolve godhanii furuu jechuudha. Even today, these mechanisms are widely practiced among the various ethical groups to settle various conflicts and many other problems. Inni kun amma shimaagillee kan jennu kun maaliif fayyadama? Mechanismii rakkoo garaagaraa uummata garaagaraa jidduutti uumame karaa ittiin settle godhanii ittiin hiikanii itti fayyadamaa jiranidha ammayyuu jechuudha. For instance, the Oromo institution of Gada among Oromo, the institution of Gada among Oromo, the Shimagile by Amara and the other ethical group by used to resolve conflict. Conflict kan ittiin kan kecha Gadaan uummata Oromoo biratti fudhatama guddaa kan qabuu fi rakkoo uummanni achi taa'ee ittiin hiikanii rakkoo kan itti furanidha. Shimagileen uummata Amaaraa biratti akkasumas immoo ethical groupiin garagaraas iddoo garagaraatti kan rakkoo itti furuudhaaf itti fayyadamanii jechuudha. Moreover, even after passing through the procedure and the penalty in the criminal court in the some part of Ethiopia, people use the indigenous conflict resolution mechanism for reconciliation to reduce the act of revenge. Egaa ammayyuu Itoophiyaa keessatti erga murtoon darbe amma fakkeenyaaf criminal court mana murtii keessatti murtoon erga darbeen booda penaltiin erga irratti murtaa'ee kana balleessite abbaan murtii erga rukuteen booddeetti uummanni tokko garam deebisuu furmaata itti laachuudhaaf rakkoo isaanii kana uummata itti laachuudhaaf gara jaarsummaa hin beektu gara indigenous conflict hiikuu warra hiikan kanatti as deebisu gara uummataatti as deebisanii uummanni akka hiikuu godhu kuni maalidhaaf revenge yookaan immoo haaloo walii bahuu kana akka dhibamuuf amma fakkeenyaaf murtoo ta'e namni tokko nama yoo ajjeese penaltiin mana murtiitiin irratti gatama. Garuu uummata namni jalaa du'e sun haaloo bahuudhaaf yaalame akka haaloo sana hin baane gara aadaatti as deebi'ee aadaadhaan hiikata jechuudha. Aadaadhaan hiikata. The pastoral community include the pastor of Ethiopia as well as developed conflict resolution mechanisms that involve elders and the clan leader to solve dispute in the context of the relational law. Egaa pastoral kan jedhamani community warsiise bultoota jedhaman warii wajjin kan walitti hariiroo guddaa qaban warii warsiisanii kan jiraatan warsiise bultootadha. Isaan kuni community akkanaa kana keessatti rakkoon kan itti furamu injinesii baay'ee developed ta'ati kan inni dhufe yookaan conflict resolution kun baay'ee guguddachaa ta'ati kan inni dhufe. Isa kana kan hiiku garuu jaarsolee
yookaan immoo gosa bulchaa gosaa kilaan liidarii bulchaa gosaa yookaan immoo jaarsolii umrii isaanii xiqqoo turan yookaan lafa bubbulan dubbii beekan isaantu rakkoo kana hiika jechuudha. Rakkoo kana kan hiikan traditional laa'uudhaan jechuudha bifa aadaatiin. Teer of Somaalee amma institushiniin teer jedhamu Somaalee keessatti baay'ee beekamaadha. Rakkoo hiikaa shimaagilee yookaan immoo jaarsonni keessaa filatamanii teer ta'anii Somaalee keessatti hiikamu. Gadaa System of Oromoo gadaa keessatti uummata Oromoo biratti fudhatama guddaa kan qabu abbootiin gadaa rakkoo hawaasa keessatti uumamu kan ittiin hiikan. Madaa'uuf Affaar madaa'a kan jedhamus akkuma gadaa kana Affaar keessatti baay'ee kan itti fayyadamanidha. Some of the indigenous conflict resolution and management system which are governed by unwritten law. Egaa isaan kunniin amma seerri baraa'e hin jiru. Odoo hin barraa'in seerri odoo hin barraa'in injiinasiidha waa'ee ta'eef dhalootatti darbaa kan dhufe rakkoo garuu maaneej gochuu irratti effectively kan hojjetu jechuudha. Transmit from generation to generation oraalee egaa transmit kan inni kan daddarbaa dhufe dhalootaa gara dhalootaatti maalaani afaaniin jechuudha. Although there have been some minor difference in their practice and implementation. Egaa yaa ta'u garuu haalli hojiirra oolmaa isaanii inni Somaalee keessatti, Oromiyaa keessatti, Affaar keessatti hojiirra oolu haalli practice isaanii garaagarummaa qaba. Implement yoo ta'an fakkeenyaaf Somaalee, Booranaa, Affaar Pastoralist kan jennu warii irratti hirmaatanii warii isaanii egaa tiksitoota yookaan horsiisee bultoonni Somaalee, horsiisee bultoonni Affaar, horsiisee bultoonni Booranaa haalli isaan ittiin adeemsisan garaagarummaa qaba jennu. Fakkeenyaaf do have their own indigenous institution mataa isaanii qabu. Institution of danda'e institution mataa isaanii qabu. Fakkeenyaaf kan Somaalii Ogaas jedhama inni kan Somaalee jechuudha. Kan Booranaa immoo Abbaa Gadaa jedhama. Booranaa jechuun Oromoodha waa'ee ta'eef Gadaa jalatti Abbaa Gadaa jedhama. Kan Affaar garuu Keedoo Abbaa jedhama. Keedoo Abbaa jedhama. Kan Affaar Keedoo Abbaa jedhama. Kan Affaar kun kan Somaalii Ogaazoo jedhaman institution isaa kan Booranaa Abbaa Gadaa jedhama. Kan Keedoo immoo kan Affaar immoo Keedoo Abbaa jedhama jechuudha. The Pastoralist community have two type of law. The conflict resolution law can concern inter-ethical group dispute and the law concern inter-ethical group dispute. Eka community pastoral community kun karaan inni seerastiin hojiirra oolchu karaa lamaan jechuudha. Inni tokkoffaan conflict resolution karaan inni rakkoo ittiin hiiku. Kanammoo inter-ethical itikiidhaan alamoo inti keessatti. Amma fakkeenyaaf itikii kan wallole gosa tokko sanyii tokko jedhee kan ittiin ilaalu inni kun gama tokko. Inni biroo immoo inter-ethical kan wal keessa kan ta'an waliin dhiiga walummaa qabu sanyii walummaa qabu jedhee inter-ethicalii fi inter-ethicalii jedhamee bakka lamatti qoodamuu danda'a haalli murtiitiin laatamu jechuudha. In Affaar the conflict between different clans are managed by the mother based on other customary law and elder. Egaa Affaar keessatti institution rakkoo kana furu kilaan liidarii waan kan manage godhan madaadha. Madaa kana keessa kan filatamu customer kanneen seeraaf heera biyyattiitiif baay'ee dhiyeenya qabanii fi jaarsota jechuudha kan filataman. Elders of the mada not represent a member in dispute are selected from different clan. Elderiiwwan yookaan abbootiin jaarsoleen madaa keessatti filataman Affaar keessatti jechuudha. Gama lachuu gama walitti bu'isan lachuu membarii miti. Selective gaafa ta'an different clan keessa gaafa filataman gosa garagaraa keessa gaafa filataman gosa walitti bu'isan lamaan keessa hin filataman jechuudha. Filataman. The dedication by the Council of Elders are effective due to the tradition of foreigners, respect for elders and transfer for resource are competent. Egaa dedicationiin yookaan murtoon jaarsoleen filataman kennan kun effectively hojiirra oolmansa baay'ee cimaadha. Osoo irra hin daddarbin sababiinsa jaarsoleen hedduu sanatti maalidha waa'ee ta'eef respectively kabajamoodha waa'ee ta'eef. Akkasumas immoo kan isaan dabarsan yookaan immoo resource irratti wanti isaan dabarsan sun maalidha fudhatama guddaa qaba waa'ee ta'eef yeroodha yerootti. Mada was able to effective management conflict between the Affaar people and some of their neighbors in the past. Egaa madaa kan jedhamu kun Affaar keessatti effectively rakkoo jiru conflict manage gochuu irratti waggoota dheeraadhaaf tajaajilaa ture. Rakkoo uummata Affaarii fi uummata ollaa ishee jidduu jiru yeroo duraanii keessattis ta'e amma rakkoo furmaata itti laachaa kan jiran warri Affaar madaa kanaan jechuudha. Rakkoo ollaa isaaniitiif isaan jidduutti taasifame, lakkoo isaan jidduutti taasifame kan ittiin hiikan madaa kanaan jechuudha. All Oromo clan have common indigenous conflict resolution mechanism which is Guma in the noun one. Egaa Oromoo biratti immoo
qomoo Oromoo biratti immoo baay'ee beekamaa kan ta'e kan rakkoo itti furan keessaa tokko gumaadha. Gumaan kan kafalamu gizee namni lubbuu baasee kan gumaa kafalamu. Gumaa is conflict resolution technical related to killing, particularly an international intentional killing of an individual from other or within the same clan. Egaa gumaa kan jennu kun conflict resolution karaa rakkoo ittiin hiikan, karaa walitti bu'iinsa ittiin hiikanii inni kun rakkoo walitti yookaan du'aa wal qabate yookaan ajjeechaa wal qabate keessattuu unintentional killing ajjeechaa namaan taasifame irratti jechuudha inni kun. Jechuun yeroo tokko tokko kilaanii gosa biroo keessatti taasifamuu danda'a. Gosni gosaaf gosni wal ajjeesuu danda'a yookaan immoo gosumta keessatti maatiin firri akkasitti wal ajjeesuu danda'a. Isa kana kan ittiin hiikan gumaadhaan jechuudha. It helps to avoid grievance and revenge to often follow such as killing. Egaa nama jalaa du'e sun akka inni boru waraana keessa seenneef yookaan immoo revenge haloon baajidee akka inni yaanneef hir'isuudhaaf gargaara jechuudha gumaan. In this case, the sum of Somali there as well as developed relatively well structured conflict management mechanism where guilty elder act as judge and a jury and their education or largely inherited to respect by the community. Egaa Somali keessatti akkuma Oromoon gumaa qabu kana isaanis immoo conflict management mechanism biroo qabu. Isaanis guilty elderidha. Guilty elderiin jaarsolii filatamanii akka abbaa murtiitti ta'an iddoo teessurra kan ta'anii fi murtoo kan isaan laatan jechuudha. Community jidduutti murtoo kan laatan. Isaan kun egaa guilty elder kanneen jedhaman Somaalee keessatti jaarsota baay'ee kabajamanidha. Hawaasaan uummataan baay'ee kan kabajaman jechuudha. The customary law of the Somali exercised by well experienced elders and the government unit is the guilty the council of elders. Egaa Somali keessatti seerri kun hojii irratti kan oolu kan exercise kan ta'u baay'ee well experience kan ta'an warra muuxannoo baay'ee qaban jaarsolee beekumsa guddaa qabanii fi muuxannoo guddaa qabanidha. Isaan kunniin maal godhu? Isaan kun gurtii jedhamu yookaan immoo council of elder jedhamu yookaan immoo mana amantii jaarsotaa jechuun dandeenya jechuudha. These institutions that elder developed area generally respected because elder are seen as trustworthy and knowledgeable people in the community and are believed to make national education. Egaa elderiiwwan institutionii kana keessatti elderiiwwan yookaan immoo jaarsoleen biyyattii kunniin baay'ee kabaja guddaa qabu. Respectively. Sababni isaanii beekumsa naayiloojigaa fi amanamummaa guddaa qabu waa'ee ta'eef. Amanamummaas qabu, naayiloojiis qabu community keessatti, hawaasa keessatti. Lamanni immoo hin amanamus maalidhaan murtoon isaan kennan bitaaf mirgatti murtoo sirrii ta'e murtoo sababa qabeessa ta'edha kan isaan kennan jedhanii waa'ee amanamaniif baay'ee kabajamu baay'ee jaallatamu jechuudha jaarsoleen. In addition to solve the conflict, the elders took measure to prevent the conflict through monitoring and punished individual who plan to deride and it and through punished clan to respect the inter-clan agreement in place. Egaa rakkoo hiikuudhaan alatti furmaata talaatanii rakkoo resolve godhanii darbuudhaan alatti rakkoo sana hiikurra darbee konfliktii monitaar godhanii erga to'ataniin booddee punished godhu hin adabu jechuudha. Adabbii irratti gatu. Adabbii irratti gatu san booda immoo kilaanis haa ta'u akkasumas individualis haa ta'u namoota achi agreementiidhaan bifa agreementiitiin maali godhu adabbii irratti gatu jechuudha. Even though different study underline that importance of indigenous conflict resolution mechanism in achieving sustained peace and it is prevent in pastoral area of the country, indigenous institution are regarded as an alternative to the formal legal system. Egaa haaluma karaa wanti nu fudhachuu qabnu jala sararee indigenous conflictiin biyyoota yookaan iddoo sana keessatti nagaa itti fufaa ta'e fiduudhaaf akkasumas immoo walitti bu'iinsa uummanni naannoo sana jiraatu jidduutti taasifamu hiikurratti gahee guddaa akka taphatu mekaanizimii guddaa akka taphatu beekuu qabna. Kanaafuu indigenousiin legal system formal legal systemidhaan garagara ta'us formal legal system kan jennu kan seeraan kan bulan garagara ta'us inni kun written documentii qaba. Inni kun immoo kan indigenous kun immoo inni unwrittenidha. Kanaafuu garagarummaa qabaatus garuu rakkoo guddaa uummata jidduutti jiru furuurratti gahee guddaa taphata jechuudha. The formal legal system have several weak points such as inaccessibility of the formal court system in the pastoral area and the longest process to achieve justice. Egaa formal legal kan jennu kan mana murtiitiin abileen haqaa kan kennan kuni gaafa laallu bira qabne yoo laallu rakkoo kan dadhabbii guddaa qaba.
kan mana murtiitiin kennamu kun. Tokkoffaan accessibility irratti haalli argama isaanii koortii hidhatanii mana murtii hidhatanii rakkoo kana nuuf furaa jedhanii kan dhaqan yoo ta'e poorososiin isaanii leengiziin isaanirraa fudhatu yeroon isaanirraa fudhatu. Just achieve yookaan immoo haqummaa sana kennuudhaafu rakkoo deddeebi'anii sa'aatii nyaachuu yookaan immoo dafanii battala sanatti furmaata itti laatan. Torbee lama ji'a jidduutti furmaata itti laatan. Waa'ee lafaarratti odoo loltanii gara mana murtii deemtanii waggaa lama sinirraa fudhachuu danda'a. Gin lafarratti loltanii gara aadaatiin odoo hiikame torbee lama ji'atti hiikamuu danda'a jechuudha. Kanaafuu taayimii irratti accessibility irratti argannaayyuu deemnetu argannaa kan jedhu san irrattu formaal liigalii fi legally kan hin taane yookaan immoo injiinasii conflict resolution jidduu garaagarummaan jiru kanaadha jechuudha. There are also instances where the formal legal system returned to a case to be seen by the Elders Council show that Indigenous conflict management and resolution mechanism bridge the gap created by the formal system. Egaa formal systemiin ragaa irratti based ta'ee ragaa jiru sana ragaa sun sobas dhugaas haa ta'u ragaa irratti fudhatee maal godhaa furmaata laata jechuudha. Yookaan immoo murtoo laata. Garuu Indigenous conflict mechanismiin kun bitaa mirga isaa hubatee gaappii isaan jidduu jiru hubateetu gaappii isaan jidduu hubatee akka biriijitti tajaajilu yookaan akka dildilaatti tajaajiluudhaan formaaliin rakkoo inni dhumu sana rakkoo odoon hubate fakkeenyaaf sobaan ragaa ba'uun hin danda'amu. Sobaan ragaa ba'anii waan hin taane namoota garagaraa irratti murteessuu hin danda'a. Garuu kaawunsilii kana biratti yookaan ilder kaawunsilii kana bira yoo dhufne yookaan immoo Indigenous conflict management kana bira yoo dhufne maaliif hawaasa naannoo sanaa hin beeku haala namoonni naannoo sanaatti hin jiraatan hin beeku uummata naannoo sanaa hin beeku waa'eetiif gadi bu'anii waa'ee beekaniif sobanii yookaan sobaan kakatanii uummanni maaliin godhanii hin kakachiisan yookaan ragaan ba'an jechuudha. Kun rakkoo leegaalii jidduu jirudha jechuudha. Formal conflict resolution base themselves and fixed code of law. Egaa formally kan jennu kun code of law seera mataasaa qaba fixed kan dhaabbata nama kamiifuu kan hojjetu furmaata itti laata. And are hence unlikely to be considered long standing social and economic relationship and by community member. Egaa maalii hubatee addaan hin baafatu maal addaan hin baafatu economic yookaan immoo social relation uummata jidduu ture. Uummanni walitti dhufee long standing uummanni kun gaafa har'a walitti bu'u duraan social economical relation isaanii baay'ee cimaa ta'uu danda'a. Isa kana odoon hubatiin seeruma irratti koodii dhaabbataa ta'e murteechi darba leegaaliin. Kanaafuu yaa ta'u beyond government legal setup often cumulative and zero sum outcome winner take all because the main purpose to serve justice through the imposed agreement. Egaa leegaalii kanarratti leegaal seetaappii kanarratti mootummaan akka lafa kaa'e irratti inni tokko baay'ee miidhameetuma kanaaf inni tokko immoo wiinarii kan ta'udha. Kanaafuu tokko zeeroo bakka wanni inni argatu tokko hin jiru miidhameennan guutumaan guutuutti hafa inni irratti murtaa'e. Inni murtaa'eef immoo wiinarii ta'a qobaasaatti jechuudha. Kun immoo maalii gochaa deema justiin agriimantii jiru irratti barreeffama yookaan dookumentii jiru irraa dubbifamee fi hojiirra kan ooludha jechuudha leegaal irratti. Garuu they never target reconciliation peacefully coexistence. Egaa maalirratti hin xiyyeeffatu inni nagaa deebisuu irratti. Fakkeenyaaf murteechituma deema malee nagaa deebisee rakkoon jiru kanaaf rakkoo hiikee immoo nagaadhaan walitti deebi'aa nagaa deebisuu irratti taargeet hin godhatu. Reconcile godhee iddoo dura jiran sanitti akka deebi'an yookaan immoo walitti dhufeenyi isaanii common existence isaanii sun akka cimu hin taasisu. Indigenous conflict resolution and management on the contrary lead to win-win situation as it take into account the interest of every party. Egaa garuu Indigenous conflict resolution kun tokko bicha win godhee kan isoo don taane win lachuu mo'ataa akka ta'a. Akkamitti inni miidhee akka kiisu inni miidhame akka kiifamu akka iifama gaafatamu taasisa. Kanaafuu inni miidhe sunis iifama yoo gaafate akka maalitti injifataatti ilaalama. Inni iifama gaafatame sunis immoo akka waan injifatameetti ilaalama. Kanaafuu jarri lachuu waliin ta'anii akka isaan maal godhan win ta'an taasisa. Kanaafuu amma intarastii gama lachuutu maal godhaa hin eegaa jechuudha. Lafarratti yoo wal lolan cal jedhee kan murteessu don ta'an lafti kun mucaa kanaaf yookaan maatii kanaaf hammam barbaachisa jedhee laalee bitaa mirga laalee waan murteessuuf lachuu akka itti fayyadaman taasisa malee tokko bichaa fayyadee tokko kan miidhu miti jechuudha. Indigenous conflict resolution. These disputants acknowledge that they have something to gain and something to lose in the end. Egaa disputantiin jiru sun akka maal tokko argatee
tokko akka dhabu ta'amiti dhumarratti sila akka wanna irratti akka leegaal irratti tokko argatee tokko akka dhabu taasisa. Garuu especially in interclan conflict case, the government legal institution are regarded as auxiliary to the local mediation involved. Egaa especially yeroo tokko tokko governmentiin iyyuu legal institution yookaan qaamolee murtii interclaanii yoo ta'e jechuun gosa tokkotu wal lole sanyii tokkotu wal lole keessiinsaa kan gosa tokkoo kan sanyii tokkoo kan maatii tokko yoo ta'e leegaliin institutionii maal godhaa gara ildarsootaatti yookaan institutionii ildariitti akka deebi'u gara lookaalii uummataatti akka deebi'an isaan jidduu galan gara sitti achi deebisaaf. Isa kan hiikuu kan danda'u sini jedhee achi deebisa gara abbootii aadaa yookaan immoo abbootii gadaa achi deebisee akka isaanii kan taasisan jechuudha. Therefore, it is crucial to understand Ethiopian society potential and the actual conflict in their social context so that their norms, value, belief, fears, and certain interest and the need attitude. Egaa hawaasni maal hubachuun barbaachisaadha crucialidha. Potentialii uummataa hawaasni naannoo sana dandeettiin isaanii haalli isaan ammarra jiran maalidha? Actual conflictiin maalirratti wal dhaban? Kontekstii maalitti wal lolan uummanni kun? Aadaan uummata keessatti wal lolan maal fakkaata? Vaaliyuun uummanni keessatti wal lolan maal fakkaata? Amantiin uummanni keessatti wal lolan maal fakkaata? Sodaan uummataa hoo maalidha? Kan jedhu hubachuun, intarastii fi fedhii uummataa hubachuun, attituudii fi actionii uummataa hojii uummataa hubachuun, relationshipii fi networkii isaan jidduu jiru hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Probability kan hiikuudhaaf rakkoo hiikuudhaaf baay'ee nu gargaara jechuudha. Kanaafuu Indigenous conflict resolution uummata keessatti baay'ee barbaachisaadha jechuudha. The United Nations Declaration on the Right of the Indigenous People. Indigenous People irratti United Nations wanna inni labsee haalalu. Maal labsee? The declaration adopted by United Nations General Assembly in 2007 make directly reference Indigenous people right to land and self-determinance. Akka United Nations Declaration Assembly General Assembly dhani inni kan murtaa'e United Nations dhani bara 2007 akka jedhutti Indigenousiin yookaan uummanni naannoo jiraatu sana irratti maal gochuu qaba? Mirga lafa sana bulchuu self determinant ta'uu qaba jedhu. The two issues are the heart of the most conflict affecting Indigenous people beyond the other articles violence and conflict resolution. Egaa qabeenya saniif mirga abbaa lafaa qabaachuu qabu ofii isaaniitis waan murteeffatan qabaachuu qabu kan jedhu kun uummataaf baay'ee barbaachisaa kan ta'edha jechuudha. Rakkoo jiru yookaan immoo konfliktii jiru sana hiikuu irratti jechuudha. Article 7 recognize that Indigenous people have the collective right to live in the freedom, peace, security as distinct people. Egaa Indigenous people uummanni naannoo sana dura jiraachaa ture maali ta'uu qaba? Qabeenya naannoo saniitti irratti iddoo jiru sana irratti mirga jireenyaa iddoo sana jiraachuu maalidhaan freedomidhaan bifa bilisa ta'een bifa nagaa qabuu fi bifa eegumsi isaa eegameen iddoo jiru sana irratti maal ta'uu qaba? Jiraachuu danda'edha. Shall not be subjected to any act of genocide or any other act of violence. Qaama kamiifuu bitamee jiraachuu hin qabu. Genocide jechuun warra qomoo balleessee qomoo ajjeesee kaasu ajjeefamee iddoo sana ka'uu hin qabu yookaan immoo aktii lola kaasan waraana kaasan kamiifuu bitamuu hin qabu. Firii ta'ee security'n isaa eegamee bifa nagaa qabuun jiraachuu qaba Indigenousiin kamoodha. Include forbidding removing children of the group another group. Egaa inni kun immoo maal of keessatti qabata? Humnaan daa'ima iddoo tokkotti geejjibuu, daa'ima iddoo tokkotti geejjanii akka tajaajila kennan gochuunis hooggamuu qaba jedhu. Kanaafuu achi keessas uummanni dirqamsiifamuu qabu. Iddoo sanii akka buqqaa'u dirqamsiifamuu qabu. Dhalli isaanii daa'imti isaanii iddoo sanii akka buqqaatu dirqamsiifamuu qabdu. Qaama kam jalatti subject isaanii akka bitaman dirqamsiifamuu qabanii. Waraana kam keessa iyyuu akka seenan dirqamsiifamuu qabanii. Bifa nagaa qabeessa ta'een freedom ta'eef security isaanii eegameen jiraachuu qabu. United Nations Article 7 isa. Article 30 ask state to undertake effective consultation within the Indigenous people concerned through appropriate produce and particular through their respective institution prioritizing land or territory for military activity. Egaa naannoo sana keessa kan jiraatan effectively consulted ta'anii Indigenous people kun bifa tasgabbii qabuun bifa nagaa qabu iddoo sana keessatti waliin
hojii hojjechuu barbaadan hunda irratti hirmaatanii jiraachuu hin danda'u. Kanarra darbuudhaan particularly kanarra darbuudhaan institutionii bakka isaanii bu'u. Institutionii bakka isaanii nu bu'a jedhaniis bakka buufachuu hin danda'u. Kanaafuu bakka buufatan laandii isaaniittis fayyadamuu hin danda'u. Tiriitarii isaanii eegsifachuudhaaf militarii hoomaa waraanaas qopheeffachuu hin danda'u. Article 32 states that indigenous people have the right to determine and develop priority and strategy for developing or use their land, territory and other resources. Egaa iddoo sana keessa kan jiraatan indigenous people'n mirga murteeffachuu yookaan immoo developmentiidhaaf iddoo guddaa kennanii development irratti hojjechuu akkasumas immoo istiraatiijii guddina dinagdeetiif ta'uuf yookaas immoo lafa naannoo sanatti argamutti fayyadamanii guddina isaaniitiif tumsuudhaaf lafa tiritarii isaanii keessatti argamu reesoorsii isaanii keessatti argamu fayyadamuu hin danda'u jedha Article 32. Article 14 states that indigenous people have the right to access and promoted decisions of justice and fair process for the resolution of conflict and dispute within the state. Egaa mootummaa wajjin rakkoo uummata keessatti mudate access natural resource irratti jiruu fi akkasumas haqummaa irratti yookaan immoo bifa walqixa ta'e qabeenyi kennamuu irratti akkasumas immoo murtoo mootummaan taasisu irratti mootummaa wajjin walii galanii maal gochuu hin danda'u hirmaachuu hin danda'u jedha. Hirmaatanii furmaata argachuu qaban rakkoo jiru irratti furmaata argachuu qaban argachuu hin qabu jedha. Other party as well as often remit for all infringement of the individual and the collective right. Egaa qabeenya waliin qaban qabeenya mootummaan waliin kenneef yookaan naannoo sana jiru irratti bifa walqixa ta'een itti fayyadamuus yookanumas immoo paartii addaan qoqqoodamin itti fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Individual itti fayyadamuu hin danda'u kobbaasaatti lafa kennameef collective mirga qaban itti fayyadamuu hin danda'u jedhanii lafa kaa'aa jechuudha. Kun paartii seeshanaffaa boqonnaa sadaffaati. Boqonnaa arfaffaadhaan walitti deemina. YouTube keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Guddaa galatooma.